introduction. I have been in cyber since last 15 years, working to the 10 different countries, eventually settled down in Australia. I started my company 5 years ago in Australia. Since then, we have worked with the South Australia government, Dubai government, and last 13, 14, 15th of August, I was with the PMO. So we gave a proposal to Home Ministry. So hopefully, if India will work in the Indian time zone, then we will soon start working with the Indian government also. So, so like I have seen a bit of the cyber side. I was there in 2013 Slim edition. Slim edition was like આજના જમાનામાં ટિન્ડર છે એ જમાનામાં એસ્લિમ એડિશન હતું like thing was like, and when Slim edition was compromised, they asked for some amount, they didn't give it, and hacker released that public data publicly. અને જ્યારે ડેટા રિલીઝ થયા યુકેનો ડાઇવર્સ રેટ 20% વધી ગયો હતો કેમ કે બધાના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર અહીંનામાં ચાલતા હતા. સો આઈ હેવ સીન સમ ઓફ ધ નાસ્ટીએસ્ટ cyber thing in my life. So, and as Ravi bhai mentioned, this presentation is specially geared about the development side કે ભાઈ આપણે બધા જ ડેવલપમેન્ટમાં છીએ. So how come cyber is now essential part of the development? અત્યાર લગી વસ્તુ અલગ હતી. Now why the situation is changing? શું આપણે કરવું જોઈએ? And even if we will not go into the very deep level, if we will go the little bit also, it might improve our customer retention, our financials. So we'll cover everything. Plus we have around 4 or not 4, even in fact 5 or 6 demos are there. We are gonna do reconnection some of the public website. We will see that what type of vulnerabilities are there, how things are working. And before we move into that part, just a question from my side is, how, like, what technologies we are working? PHP guys? Java? Java નથી. .NET? Open source? Okay, so we have a combination of technologies. AI? Okay, in terms of AI, are we started like just model training or other wrapper thing, or we started creating our own models also? Both. Perfect. Hopefully I will try to add whatever we can add cyber part into everything, and let's start on that one. So હવે ચાલુ કરીએ એના પહેલા આપણામાં સૌથી સિનિયર કોણ છે? Who is the senior most? I have been in 15 years. I started around 2010-11. So 20 years. 30 years. So, sir, તમારા બંને માટે એક સવાલ છે. When you started in industry, obviously industry outlook was completely different. ત્યારનામાં અત્યારમાં as per your experience શું ફરક આવ્યો છે? એટલે તમે ડેવલપમેન્ટ સાઈડ જ છો, રાઈટ? Okay. But in terms of the development process, client acquisition, other things, what are the changes came with the current time? Like, what are the changes came over the time? Marketing basics માં બહુ change નથી, પણ implementation માં બહુ change છે. હા. જે વસ્તુ પહેલા મેન્યુઅલી અને ફિઝિકલી થતી એ હવે ડિજિટલી. Correct. Influencing ના મોડ્યુલ્સ હવે ઘણા પાવરફુલ થઈ ગયા ટૂલ્સ બધા. Correct. અને સાયબર સિક્યુરિટીમાં પણ અમે પહેલેથી થોડા વધારે કોશિયસ હતા, બહુ બેસિક લેવલ, એડવાન્સ લેવલ નહીં. તો એમાં એક વસ્તુ ખાલી અમે ઓબ્ઝર્વ કરેલી છે કે થોડુંક પણ અવેરનેસ હોય. Obviously. અમે એ વસ્તુ હંમેશા અમારા કસ્ટમર્સને બધાને અમે શેર કરતા રહેતા હોઈએ. થોડીક પણ અવેરનેસ હોય ને, બેઝિક સમજો ને કે 5-10 બેઝિક તમે કમ્પ્લીટ કરો તો તમારા માટે રિસ્ક 80-90% ઘટી. Definitely. આ વસ્તુને જો હું સિમ્પલ વર્ડમાં કહું તો ઇનફેક્ટ વી રિસેન્ટલી હેડ અ સેમિનાર વિથ માઇક્રોસોફ્ટ ઓલ્સો. એટ ધેટ પ્લેસ ઓલ્સો વી ડિસ્કસ. એકચ્યુઅલી આઈટીમાં છે ને બધા કામચોર હોય,
હેકર એ કામચોર જ છે. જો તમે મીન્સ થોડી ઘણી સિક્યોરિટી રાખીને, થોડી એ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ ફોલો કરીને, જે સરે કીધું એ પ્રમાણે, then it would be your is almost 80% is secure, because even those guys do not want to do that much thing. So I mean little bit of basic hygiene is good. And from your point, one of the thing which like the thing of development is very faster the compared. Too much faster. Okay. 100% faster than the this thing. Too much faster. Correct. AI પછી તો બહુ પાછું એ પાછું એક અલગ level. Yeah, we are coming to that part. Sir, તમારો experience? એકચ્યુઅલી પાસ્ટમાં છે ને કસ્ટમરને એટલી બધી ખબર નહોતી પડતી કે જે કંઈ તમે આપવા જાઓ તો એને બહુ સારું લાગે, પણ હવે એટલી બધી એ લોકોની એક્સપેક્ટેશન ને ડિમાન્ડ્સ હોય છે કે ભાઈ આ ને આટલી આટલી વસ્તુઓ ભેગી આપો. Correct. So even customers are becoming knowledgeable. એમને પણ ખબર છે કે ભાઈ આ વસ્તુ છે. પહેલા આપણે નાનું એવું, even I remember in 2010-11 I created like 50 લાઈનનો OpenGL નો પ્રોજેક્ટ હતો. OpenGL ઉપર મેં લખ્યો હતો, $2,800 ચાર્જ કર્યા હતા. આજના ટાઈમે કોઈ ન આપે. એટલે ડિમાન્ડ્સ વધી ગઈ, એની સામે રેવન્યુ ખૂબ જ ઘટી ગયો છે. પહેલાં તમે કહેતા એ પૈસા આપતા ને તમે જે કામ આપતા એ ચલાવી લેતા કે ઓકે ચાલો ચાલશે એમ. હવે એ ટાઈમ મીન્સ because customers are becoming smarter, and just like every industry, IT is becoming commodity, and this is what our presentation is all about. કે ભાઈ things are becoming commodity, just like in manufacturing industry. કે પહેલા મોરબીમાં 5 જ કારખાના હતા ટાઇલ્સના, હવે 500 કારખાના થઈ ગયા છે. એટલે બધા છેલ્લે પ્રાઇસ પોઈન્ટ ઉપર જ પર્સપેક્ટિવ ઉપર આવતા જાય છે. How you can play on the quality of the service or product level, and this is what our presentation is about. So જે રીતે સરે વાત કરી, means early 2000s માં it was all about features, like, and there was a like a concentration of the skills કે ભાઈ આ ફીચર્સ છે પ્રોબેબલી આ કંપની નહીં કરી શકે, આ નહીં કરી શકે. there was a skill gap was there, limited guys can able to do it, and that's why many of our CEOs are technical person, because they know that how to do this thing. So at that time they were means more focused on the feature. Companies wanted a feature, they do not care about like okay anything else. ભાઈ આ ચાલે છે ને, ગમે એમ ચાલતું હોય, ભલે આપણે ટકાવીને રાખ્યું છે પણ ચાલે છે ને, that would be more than enough. Things change on the 30th November 2022. 30 નવેમ્બર 2022ના દિવસે ChatGPT રિલીઝ થયું, અને એના દિવસથી દુનિયા આખી હિસ્ટ્રી ચેન્જ થઈ ગઈ. જ્યારે 50 વર્ષ પછી આઈટીની હિસ્ટ્રી લખાશે ને, that was pre-GPT history, post-GPT history. It will be done within not even 3 years. All are talking about cloud AI. We are talking about, am I audible? Oh, so how many of us are using AI? Almost everyone. So within 3 years, almost every means AI tool came to everyone's desk. Speed become 100. So thing has been open. Speed came, but the security like lagged behind. It was not even consideration in past. Now with AI we are developing, but still security is the secondary part. We are still considering security as a add-on part. કે ભાઈ જમવાનું બનાવીએ ત્યારે આપણે મીઠું કેમ ઉપરથી નાખી દઈએ કે આટલું ઘટે છે, એ રીતે ચલો આટલું એન્ડ પોઈન્ટ લગાડી દીધા, કે આપણે સિમ લગાડી દીધું, કે પછી આ ક્લાઉડ હોય તો કેશ બી લગાડી દીધી, કે પછી DLP લગાડી દીધું. એ બધું આપણે ઉપરથી ભભરાવીએ છીએ. વી આર નોટ કન્સિડરિંગ ડેવલપમેન્ટ એટ સિક્યુરિટી એઝ અ ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજ. There was an era of the DevOps. Now we are talking about the era of the DevSecOps, and this is what can be differentiation between our product competitor, or can be differentiator for us when we will go and compete for the end of the service contract. What would the future look like? Because the rate at the pace of the change is so much high, no one can predict 5 વર્ષ પછી શું થશે. 3 વર્ષ પહેલાં કોઈએ નહોતું ધાર્યું કે આટલા બધા ક્લાઉડ મીન્સ AI એટલી ઝડપથી આવી જશે. અત્યારે 50% પ્લસ આર્ટિકલ વિચ આર કમિંગ ઓન ઇન્ટરનેટ, મોસ્ટ ઓફ ધેમ આર AI. 70% images are from AI. So I can't predict what happened with 5 years, but after 2 years there would be a new opportunities in terms of the development side also, because
these guys has opened, like AI tools has opened the new arenas for us. Same time, there would be a cyber threat also. And that's what we are seeing in our industry also. Currently, we are working with one of the Fortune 500 company. They got a compromise because they didn't follow the best practices. And that was a very sophisticated attack. The hacker used the kind of AI to rape the malware. And none of the thing, including CrowdStrike, couldn't able to detect it. They have a CrowdStrike. So the whole point is, past to the future. Security is now integral part of the story. We can't ignore the security as a afterthought. કે ભાઈ ચાલો મેં બનાવી લીધું, પછી હવે સિક્યુરિટીનું પાછળથી આપણે વિચારશું. કેમ કરશું, શું કરશું, એ બધું આપણે ડિસ્કસ કરશું. So far, are we good? Any questions, any concerns? Are we good? Give me thumbs up. Perfect. Okay. તો ડેવલપમેન્ટ સાઇડ, હું ડેવલપમેન્ટ સાઇડ જ સિક્યુરિટીની આજે વાત કરીશ. એટલે આપણે, because all of our development company owners or development company guys. So what are the major issues? Feature first, security last. Still there is this mindset. Vulnerability has been increased. Issues શું થયું છે? આપણા હાર્ડવેર બગી છે. આપણા પ્રોસેસર છે i7, i9, એમાં સ્પેક્ટર, મેલ્ટડાઉન જેવી વલ્નરેબિલિટી છે. તમને ખબર, તમારા પ્રોસેસરમાંથી ડેટા આરામથી તમે ચોરી શકો છો, just by triggering those vulnerability. Your RAM is means vulnerable. So your hardware is buggy. Our operating systems are buggy. એવું કહેવાય છે કે માઇક્રોસોફ્ટમાં દર 100 લાઇને 100 લાઇનના કોડે એક વલ્નરેબલ છે, એક રેસ કન્ડિશનનો પ્રોબ્લેમ છે, કે એક સિક્યુરિટી ઇસ્યુ છે. અને વિન્ડોઝ 11માં 70 મિલિયન લાઇન છે. તો આપણું હાર્ડવેર બગી છે, આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બગી છે, અને એના ઉપર આપણે કોડ લખીએ, એમાં પણ નાના મોટા ઇસ્યુ હોય જ છે. સો વી આર ડીલિંગ વિથ ધીસ થિંગ. અને જ્યારે આપણા કસ્ટમરનો ડેટા કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય, તો એમની જોડે જોડે આપણી રેપ્યુટેશન, કસ્ટમરનો આપણા પરનો ટ્રસ્ટ, કેમ કે બ્લેમ ગેમ કરવા, સ્ક્રેપ ગોટ કરવા માટે કોઈને તો શોધતા જ હોય. અને જ્યારે આપણે થર્ડ પાર્ટી અને આપણે કોન્ટ્રાક્ટ લીધો હોય, તો વી આર ધ ઇઝી સ્ક્રેપ ગોટ ફોર ઇન ધીસ કેસ. અને મોસ્ટ ઓફ કેસીસમાં એમની પાસે એટલા લોગિંગ પણ નથી હોતા કે આપણે એમને કહી શકીએ કે સર મારો વાંક નહોતો, તમારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલ ઉપર તમારી પ્રોટેક્શન નહોતું, તમે પ્રોપરલી લોગિંગ રાખ્યું તો ખબર પડે. બિકોઝ લીગલી વેન વી વિથ અધર કન્ટ્રીઝ, there are a set of the governance law કે તમે જો આ ટાઈપનો ડેટા રાખતા હોય તો તમારે 7 વર્ષ રાખવો પડે, આ ટાઈપનો ડેટા હોય 5 વર્ષ રાખવો પડે, આ ટાઈપનો ડેટા હોય 6 મહિના મિનિમમ રાખવો પડે. આપણે ઇન્ડિયામાં કાંઈ જ નથી. તમારો ડેટા 24 કલાક જે ટૂલ મિનિમમ રાખતું હોય એ છે, બાકી જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે એક કેસ સ્ટડી છે. સિબિલ સ્કોર શું છે, કોઈને ખબર છે? ઓબ્વિયસલી બધાને ખબર છે. સિબિલ સ્કોર શું છે, કોઈ કહી શકશે? ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિટ સ્કોર. સો આપણે ત્યાં જ્યારે લોન લેવી હોય, ક્રેડિટ કાર્ડ લેવું હોય, તો આપણો સિબિલ ચેક થાય, અને બેઝડ ઓન ધેટ સિબિલ સ્કોર they will assess that whether are we eligible to get or not. In foreign countries, there is a Equifax thing is there. Around 2017, Equifax has been, reason they haven't updated their Apache server, and it was not even Apache. The funny part was it was a single line of update. Is that in Apache they created a race condition. They executed first and then validated second. So they released the next page, validate first and execute later. Equifax was missed to apply that. Equifax got compromised. 147 million data. First, કે ભાઈ આના ફાઇનાન્શિયલ્સ આ છે, આનો મીન્સ ઇક્વાફેક્સ રેકોર્ડ આ છે, એ પબ્લિકલી એક્સપોઝ થઈ ગયો. સેમ થિંગ હેપન ઇન 2 years in Australia. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઓલમોસ્ટ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ કમ્પલસરી છે. There are only 2 companies, Bupa and Medibank. Medibank, same issue. There's a security vulnerability in their code that got exposed. હવે એના aftershock કેવા થયા? Because 50% of Australians are using Medibank as their health insurance provider or one or other insurance provider. જ્યારે Medibank compromise 50% ઓસ્ટ્રેલિયનના ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કાં પાસપોર્ટ, બેમાંથી એક ડિટેલ તમારા કંપની પબ્લિક. Australian government has to pitch in between, and national level they initiated a drive
કે ભાઈ તમારે તમારું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કાં તમારો પાસપોર્ટ ચેન્જ કરાવવો પડશે, અને આ 500 મિલિયનનો જે ખર્ચો થયો એ બધાય નાખ્યો મેડીબેંક ઉપર. So this is the means a single line of code, single mistake can cause a very very big reputation damage, financial damage, other thing. I think Dipen you already mentioned about like security like કેવડો મોટો ઇશ્યુ થાય છે. So again key message is the same. Now this is not a right time to the ignoring the security in our development process. OWASP top 10. OWASP top 10 શું છે? Like around 2017 they came to said that okay આપણે બધા સાયબર અટેક વાત કરીએ છીએ કે સાયબર અટેક થાય છે, આ થાય છે, ઓલું થાય છે. એકચ્યુઅલી કોમ્પ્રોમાઇઝ કઈ રીતે થાય છે? there should be a certain ways કે ભાઈ ચોરી થાય છે તો તમારા દરવાજા તોડીને આવે છે કે તમારી બારી તોડીને આવે છે કે તમારા છતમાંથી આવે છે, કાંઈક તો સિસ્ટમ કે કાંઈક પેટર્ન દેખાતી હશે ને. એન્ડ that's how they came with the top 10 most common exposed vulnerabilities. 2017માં સૌથી મોટું હતું SQL injection. કોઈને ખબર છે SQL injection એટલે? યસ પ્લીઝ. Sort of. PHP માં બધી જે queries SQL MySQL માં જે ફાયર થતી હોય એ જે get request હોય એમાં syntax માં એવું યુઝ કરે કે ઈ query embed થઈ જાય અને additional queries ફાયર થાય. કરેક્ટ. સો બેઝિકલી શું છે, આપણે બધાને ખબર છે આપણે ડેટા એન્ટ્રી કરીએ, યુઝર નેમ પાસવર્ડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ ટેક્સ્ટ બોક્સનો. કસ્ટમરની કંઈ કોમેન્ટ લેવી હોય કાંઈ પણ કરીએ ટેક્સ્ટ બોક્સનો યુઝ કરીએ છીએ. Most of time we will in backend database મોટા SQL રહેતો. There was a time. So most of time what will happen, we'll directly write okay user આ નાખ્યું insert સીધું સ્ટેટમેન્ટ આપણે નાખી દેતા હતા. user input validate નહોતા કરતા. Now hackers are smart guy. એ લોકો શું કરે, રાધર ઇનપુટ કરવાની તમે એમ કહો તમારું ઈમેલ એડ્રેસ આપો, તમારું ઈમેલ એડ્રેસ આપવાની બદલે ત્યાં SQL ની ક્વેરી આપશે, સિમ્પલ SQL ક્વેરી. એટલે તમારો SQL નું એક ફંક્શન છે તે ત્યાં જ ક્લોઝ થઈ જશે અને પાછળથી they can execute whatever they want to get. સો એની મદદથી એ લોકો શું કરી શકે, તમારો ડેટાબેઝ જોઈ શકે. ઇન એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન they can execute into your database. સો સપોઝ બેંકનો રેકોર્ડ હોય અને if they can insert something by themselves, સો એ શું કરી શકે કે ભાઈ ચલો એક નવું કોલમ નાખી દો, ચિરાગ ગોસ્વામીનું નવું અકાઉન્ટ નાખી દો, 100 કરોડનું બેંક બેલેન્સ કરાવી નાખો એટલે કામ પૂરું થાય. And it is not like joke, seriously. Even today SQL injection is third largest issue in the world. તો મોટા ભાગની વેબસાઇટ, કેમ કે આપણે ડેવલપમેન્ટમાં આપણે શું કરીએ છીએ, we are just taking user input. Are we sanitizing it before entering into database? This is the one of the issue. Similarly, broken authentication. Product service. There was right what અમને પૂછ્યું હતું ને કે ભાઈ આપણે શું કરી શકીએ. સો વન ઓફ ધ થિંગ વી કેન આસ્ક કે ભાઈ તમે જ્યારે તમારા ક્લાયન્ટ આ રીતે કરે છે, લાઈક દે આસ્ક યુ ટુ ડેવલપ સમ સિસ્ટમ, હેવ વી આસ્ક ધેમ યુ શુડ ગો ફોર ઓક્ટા કે તમારે કાઇન્ડ ઓફ કંઈ મીન્સ MFA સિસ્ટમ યુઝ કરવી જોઈએ? પ્રોડક્ટ બેઝ દ્વારા આપણે MFA કેટલા લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે ખુદની પ્રોડક્ટમાં? જસ્ટ 2-factor authentication. મારી પાસે એટલી જ રિક્વેસ્ટ છે સર કે ઘરે જઈને તમારી જો પ્રોડક્ટ હોય તો પહેલું કામ તમે એ કરજો, MFA ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દેજો. હિમાચલ ગવર્મેન્ટે હમણાં જ એમની વેબસાઇટ કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ અને મોટા અક્ષરે હવે બેનર નાખેલું છે કે હવે અમે MFA ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. તમે કોમ્પ્રોમાઇઝ થયા તો એ બરોબર, પણ એડવર્ટાઇઝ કરવાની શું જરૂર છે? સો just a moment. Big got it. Similarly, some of the thing is broken access control, security misconfiguration, cross-site scripting, insecure decentralization, known vulnerabilities. તમારી ઘણી બધી dependent
વલ્નરેબિલિટી હોય છે, આપણે લાઇબ્રેરી યુઝ કરી લઈએ છીએ કે ભાઈ ચાલો કામ થઈ જાય છે ને, બટ આર વી ચેકિંગ કે ભાઈ આપણી ડિપેન્ડન્ટ લાઇબ્રેરી જે યુઝ કરીએ છીએ એમાં કેટલી વલ્નરેબિલિટી છે? એન્ડ વી આર ગોના ડિસ્કસ કે ભાઈ આપણે કઈ રીતે એ બધું ચેક કરીએ. એટલે એવું નથી કે આપણે જસ્ટ થિયરી વાત કરી છે, વી આર ગોના ડુ ધ પ્રેક્ટિકલ ઓલ્સો. બટ ધીઝ આર ધ થિંગ્સ વી નીડ ટુ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ અબાઉટ એઝ અ કંપની ઓનર, because there will be a use case down the line. We'll discuss at that time. So PHP demo. So અત્યારે જેટલી ડાયનેમિક વેબસાઇટ છે ને, out of that 77% of the websites are running on PHP, including Facebook. So PHP is not like insecure, but the version PHP has so many bugs. As I mentioned કે ભાઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દર 100 લાઈન એક ઇશ્યુ છે. સિમિલરલી PHPના જે ફંડામેન્ટલ ફ્રેમવર્ક છે એમાં પણ ઘણા ઇશ્યુ છે. એને લીધે એના અપડેટ બહુ ફાસ્ટર આવે છે. આમાંથી કેટલા આપણા લોકોની પ્રોડક્ટ PHP 7.5 કીથી નીચે કામ કરે છે? 8.2 સર, તો પહેલું કામ તમે ઘરે જઈને છે ને PHP અપડેટ કરવાનું કરજો. Perfect. We'll see all three and then we'll do the demo together. Okay. Second one is the WordPress, like it is a backbone of internet. તમે જોવો ને તો ઇન્ટરનેટ ઉપર લેટ્સ સે 10 બિલિયન વેબસાઇટ છે, તો 5 બિલિયનમાં તમારી બાકી બધી વેબસાઇટ આવી ગઈ, તમારી મોબાઈલ એપ્લિકેશન આવી ગઈ, તમારી નાનું મોટી એપ્લિકેશન આવી ગઈ. Remaining 50% is managed by WordPress alone. And some of the well-known websites in the world are running on the WordPress. WordPress is one of the very, very powerful CMS. Only problem, એ PHP ઉપર કામ કરે છે. અને એમાં જે પ્લગિન્સ છે, પ્લગિન ટાઈમ પે આપણે અપડેટ નથી કરતા. એને લીધે બહુ બધા સિક્યોરિટી ઇશ્યુઝ આવી શકે છે. વર્ડપ્રેસમાં નો ડાઉટ આપણે સ્ટેટિક વેબસાઇટ રાખીએ છીએ, બટ વન ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ અવર પ્રેઝન્ટેશન વોઝ પર હોમ પેજ ઉપર જો ફોન આવી જાય તો નરેન્દ્ર મોદીને નહીં ગમે. તો એ વસ્તુ છે, એટલે એ વસ્તુ આપણે ચેન્જ કરવાની છે. અને આ હકીકત છે, આપણે પીએમઓની વેબસાઇટના પ્લગિન અપડેટેડ નહોતા જ્યાં લગી અમે નહોતા ગયા ત્યારે. પછી સેકન્ડ ડે એ લોકોએ અપડેટ કર્યા. The last one is the .NET. .NET again very powerful, started with a Microsoft ecosystem, now open source. And some of the well-known websites like Stack Overflow are running on the .NET. હવે આપણે થોડો ડેમો જોઈએ and then we will move forward. And while we'll keep this demo running, so because let's see. So PHP demo માટે we are gonna see the website of our dear neighbor Pakistan. And we are a good guys, so we are not gonna we are just gonna do the recon. We are not gonna hack anything. So આપણા પેશાવર હાઈકોર્ટની વેબસાઇટ છે, PHP 7.2 પર કામ કરે છે. The website is highly vulnerable. If it requires just a couple of line of command for anyone to expose this, to get complete data on this one. Again, we are not gonna do this thing, but I will show you what are the issue with it. So, website basically hosted થયેલી છે આ IP ઉપર. CV score આપણે જે વાત કરીએ, right? So if you see here, anything above that would be score on the score of 0 to 10, with 10 being highest and 0 being lowest. હવે તમે આ વેબસાઇટમાં 9+ ની રેડવાળી વલ્નરેબિલિટી જોજો. And these are just very high level scanning. If you go into deeper, there are almost 10 times more vulnerability in this website. In fact, એમનું તો ફાઇલ શેર ઓપન છે ભાઈ. So these are the all vulnerability into their website. Now coming back to the demo part.
So there are tools. We are gonna see all of these tools one by one. કે ભાઈ ક્યા ક્યા ઇશ્યુ છે એન્ડ વન ઓફ ધ થિંગ સમવન મેન્શન કે ભાઈ આપણે એઝ અ ડેવલપમેન્ટ કંપની શું કરી શકીએ. સો સમ ઓફ ધ ટૂલ્સ વી આર ગોના સી ઇઝ અ ન્યુક્લિયાઈ, નિક્ટો, ઝેપ અને WP સ્કેન. અને આ પેજ ઉપર આપણે લોકો શું કરી શકીએ છીએ અને એનું શું રિઝલ્ટ આવે છે. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ સ્કેનિંગ ધીસ વેબસાઇટ ઓન ધ ન્યુક્લિયાઈ. I will scan it into the ZAP also, but let's not send too much traffic that someone gets suspicious કે ભાઈ ભારતમાંથી આટલા બધા લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ કેમ થઈ ગયું પેશાવર ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ પર, બરાબર. While this thing is running, let's do the other thing also. So another website is surti.com. મારા ફ્રેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે, એ લોકો અહીંથી they are the largest supplier on the denim, it seems like. એ લોકો ડેનિમનું જે આપણે જીન્સ આવે ને, જીન્સનો બહુ મોટા સપ્લાયર છે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર. એ લોકો ઘણું મોટું એક્સપોર્ટનું કામ કરે છે અને આ વેબસાઇટ વર્ડપ્રેસ પર બનેલી છે. હવે આ વેબસાઇટ પર શું ઇશ્યુ છે, we'll see that one. Again, we are a good guys, so we will not make anything wrong for them, but we'll see. जी थोड़ा मोटू कर दूँ. श्योर, जस्ट अ मोमेंट. अपीयरेंस में जाइए, फॉन्ट में. ओके, स्टिल मोर. यस, लेट्स डू दैट. Okay, so this is a WordPress, guys. I will highly recommend. How many of us are working on WordPress? So before you ship your product to customer, at least do WP scan by yourself. કેમ કે કસ્ટમરને ખબર ન મીન્સ એવું ન લાગે કે ભાઈ આ લોકોએ ઓલરેડી વલ્નરેબિલિટી વાળી વેબસાઇટ આપી દીધી. ઇટ વિલ ટેક જસ્ટ 5 minutes. And we'll see the issues also. We'll discuss that thing by end of the presentation. Okay, and the last slide is all about next links. It seems like they are the fiber optics hardware provider is there. These guys are working on to the various things except their own security. So a website is built on the .NET. So we'll see that what are the issues with them. And just to show you on the high level, the website has a 16 critical vulnerabilities, 39 medium vulnerabilities, and 28 low vulnerabilities. So whether it's like PHP or .NET or Java, the highly recommended part is to stay on the latest version, because it doesn't make a sense if Python means 3.10 or 3.17 is running and you means we are running on the
2.57 or 3.12. So it will take a time because the tool will do end-to-end security scanning. So tool started by doing like their work. By end of the demo, we'll see that what outcome we got. What outcome we got and what things we can come to know. So similarly, if we are developing PHP product or WordPress product or .NET product, we can secure our environment by doing the same thing. These are the simple command, the simple tools you can implement, install into any of the Linux machine. In fact, in any of the Windows machine also, most of them. And they will do like 80 to 90% of the work. 15 વર્ષથી હું ખાલી સિક્યુરિટી જ કરું છું, પણ આજના ટાઈમે અમે ખાલી ટૂલ જ કામ કરીએ છીએ મેઇનલી. સિક્યુરિટીમાં મેઇનલી વસ્તુ તમારું ટૂલ્સ જ કામ કરતું હોય, મેન્યુઅલી તમારું કામ આવે, બટ ધેટ વુડ બી વેરી રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર ટાઈમ, ઓર સમ ઓફ ધ ટાઈમ વેર ધ ટૂલ્સ કાન્ટ બી હેલ્પફુલ. There were a time like we have to find a needle in haystack, tool couldn't able to match the pattern. એ ટાઈમે તમારે થોડો મગજ લગાડીને ટૂલ મીન્સ પેટર્ન યુઝ કરવી પડે. Else security is all about tool and understanding about how to secure, because security is layered security. You will secure your application by doing the like MFA and application level security controls, proper access control and other thing. You will secure your servers where you install the system. You will secure your users where your users are working, your developers are working. You will secure your perimeters. You will secure your cloud environment. You will secure your storage. So આપણે ઓલા અભિમન્યુના ચક્રવ્યૂહનો એ રીતે તમારે ચક્રવ્યૂહ આખું મીન્સ યુ હેવ ટુ સેટ અપ મલ્ટિપલ લેયર ઓફ ધ સિક્યુરિટી. સો fundamental of the security is all about the layered security. Now moving back to the next part. ક્યારે આપણે એન્ટરપ્રાઇઝ ક્લાયન્ટ માટે કોણ કામ કરે છે અહીંથી આપણા માટે? એન્ટરપ્રાઇઝ ક્લાયન્ટ એવું ક્યારે થયું આપણે એપ્લિકેશન કે સિસ્ટમ ડેવલપ કરીને મોકલીને પછી એ લોકો VAPT કરાવી કે સિસ્ટમ સિક્યુરિટી અસેસમેન્ટ કરાવ્યું ને પછી સામો રિપોર્ટ આવ્યો કે આ થોડા તમે પાછા this is the thing which I want to highlight કે તમે વેન્ડર છો, આપણે વેન્ડર છીએ અને આપણે કોઈ ક્લાયન્ટને કરીને મોકલું, જ્યારે ક્લાયન્ટ થર્ડ પાર્ટી આગળ સિક્યુરિટી અસેસમેન્ટ કરાવે, ઓબ્વિયસલી એ તમારી પાસે ના કરાવે કેમ કે કન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ થાય. એટલે ચોરને જેમ કે તમે કરો તો કઈ રીતે ભેગું થાય. એટલે અમારું પણ એવું છે, મીન્સ વી હેલ્પ કંપની ટુ બી ઓડિટ રેડી વેધર ઓર HIPAA ઓર SOC 2. બટ પછી જ્યારે જો અમે ઓડિટ કરી હોય, ઓડિટ રેડી કરી હોય, દેન વી આર નોટ ઓથોરાઇઝ ટુ પરફોર્મ ધ ઓડિટ. કેમ કે જો અમે જ ઓડિટ રેડી કરીએ અને અમે જ ઓડિટ કરીએ તો મતલબ જ નથી. સો that's conflict of interest. Similarly in this case also there is a conflict of interest. તો એમાં કેવું થાય કે ભાઈ we develop some client for this thing, client hire third party and that's a logical thing. They send back 50 page of report by આટલા security issues છે and now we will look unprofessional. પછી આપણે ફિક્સ કરી દેવું પડે, આપણી બજેટિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય, we assume that 100 hours work and suddenly means 250 hours additional fixing work came. So આપણા માર્જિનમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે and sometimes we lose a client also as you mentioned. તો એવું થતું હોય છે. અને જે રીતે સરે વાત કરી કે સિક્યુરિટી ઇઝ ઓલ અબાઉટ કે તમે જો બેઝિક હાઇજીન રાખો સમ ઓફ ધ ટૂલ્સ બિફોર ડિપ્લોઈંગ ટુ ધ ક્લાયન્ટ, મોસ્ટ ઓફ ધ ઇશ્યુઝ વિલ બી રિઝોલ્વ ધેન એન્ડ ધેર ઇટસેલ્ફ. પછી જે નાના મોટા આવે એ તો બધી જગ્યાએ હોવાના છે. માઇક્રોસોફ્ટમાં બગ હોય છે, આપણે તો નાના માણસો છે. Okay, so there is a still this tool is there, OWASP ZEP. I need to show you the demo for that one. I will show you the demo for ZEP also. And ZEP is a very easy tool. બે ક્લિક કરવાના છે અને તમને કોઈ બી વેબસાઇટની ડિટેલ મળી જશે કે આમાં કોડિંગ લેવલ ઉપર સિક્યુરિટી ઇસ્યુ કેટલા છે. મોસ્ટલી હાઈ લેવલ પર WP સ્કેન આપણે રન કર્યું, બર્ફ શૂટ, API. જો API ઉપર કોઈ કામ કરે છે આપણામાંથી? કરેક્ટ. So please API security is the biggest concern. Flipkart's founder, he went back and he started his own company was doing good, only thing was he hasn't kept his API in terms of the secure part and API got exposed. He
he has to shut down the portion of the company. So API security is a very interesting and very growing area in terms of the cybersecurity space. So burpsuite is the very good, and it's a community edition. અગર જો ટાઈમ વધશે તો આપણે બર્પશૂટનો પણ ડેમો લઈશું આગળ જતાં કે કઈ રીતે કરી શકાય. PHP સ્કેન, સોનાર Q1 આપણે આગળ વાત કરી એ રીતે એ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને એ જો ના યુઝ કરવું હોય, ન્યુક્લિયાઈ એન્ડ નિક્ટો ઇઝ ગુડ ઇનફ ફોર અસ. This is the thing we already talked. CXO ને શું મેનેજ મીન્સ મેટર કરે છે, રેપ્યુટેશન છે, એક્સ્ટ્રા ખર્ચો કરવો પડે, કેમ કે આપણે બધા ગુજરાતી છે, ધંધામાંથી રૂપિયો ન જવો જોઈએ ઘરમાંથી, એટલે ખર્ચો થાય. ભલે આપણને ગમે એટલા મહિલા હોય પણ પાછા દેવા પડે ને એ થોડું અઘરું લાગે, મને એવું જ લાગે છે. એન્ડ વેન્ડર સ્વિચ, સમટાઈમ્સ ઇન એક્સ્ટ્રીમ કેસીસ વી લૂઝ અ ક્લાયન્ટ ઓલ્સો. સો we can save this by scanning and testing before handover. Now AI security, we already talk about. Okay, bhai, now AI is almost integral part of this thing. Cloud and cursor કેટલા use કરે? બીજું કંઈ AI નવું ટૂલ કોઈ યુઝ હોય? ક્યું? કોપાઇલટ, હા એનો તો આપણે ડેમો જોઈશું, કોપાઇલટનો તો આપણે ડેમો જોઈશું પણ but the question is like it's becoming like a mushroom. Every day there new sprout is coming out. તો આટલું તો મને પણ ખબર કે માર્કેટમાં શું ચાલે છે, એટલે હું પૂછું છું કે કર્સર સિવાય કોઈ નવું કંઈ યુઝ કરીએ છીએ? વાર્પ જોવું પડશે. બીજું કંઈ? ક્વિલબોર્ડ તો કન્ટેન્ટ માટે, ડેવલપમેન્ટ માટે અમે રેપ્લી તો મેં યુઝ કર્યું છે. આ રોકેટ સારું છે. પરફેક્ટ. સો GitHub Copilot security, this is the demo which we are gonna see that. As of now, if I will be complete honest, GitHub is not like on par with a cursor or anyone. It is almost same. In fact, little bit better in some areas, but the way Microsoft is going, and because GitHub is so much integral part of the development process, I won't be surprised within next 6 months Copilot will be miles ahead than these cursor tools. Because હવે ગેમ કેવી થઈ ગઈ છે, ટેકનોલોજીની ગેમ નથી રહી. એઆઈએ ટેકનોલોજી ડેમોક્રેટાઇઝ કરી દીધી છે. પહેલાં એવું હતું કે મને પાયથન આવડતું ને એટલે હું આમ રાજા હતો કે ભાઈ હવે મને પાયથન આવડે છે, બીજા કોઈને આવડતું નથી એટલે મારું ચાલતું. આજના ટાઈમે કેવું છે કે મને રૂબી નથી આવડતું પણ હું એઆઈ જોઈને રૂબીમાં કોડ લખી લઈશ, એટલો મગજ તો ભગવાને આપ્યો છે કે ભાઈ હાલો 2 2 4 કરીને આ કોડ લખી શકાય. સો નાઉ પ્રોગ્રામિંગ બીકમ ડેમોક્રેટાઇઝ. સો now the thing companies are playing on the data. Why Tesla is miles ahead than the others? BYD car જુઓ કે તમે મહિન્દ્રા કાર જુઓ, they have 50 features. એમાં તમે કંઈક ફંકી ડેશબોર્ડ હોય છે, કંઈક નવી વસ્તુ હોય છે, પણ એ લોકો ઓટોપાઇલટ FSD ક્યારેય સોલ્વ નહીં કરી શકે કેમ કે એમની પાસે એટલો ડેટા નથી. ટેસ્લા પર મંથલી to 10 TB ડેટા કલેક્ટ કરે છે. એ ડેટાના બેઝ ઉપર ધે કેન આઈડેન્ટિફાઈ કે ભાઈ ઓકે કસ્ટમરની મૂવમેન્ટ આ રીતે છે, ડ્રાઈવરની મૂવમેન્ટ આ છે તો આ વસ્તુ થઈ શકે, આ રસ્તો છે તો અહીંયા આ જ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે છે. એન્ડ ધેટ્સ વેર ધ થિંગ ઇઝ કમિંગ. સિમિલરલી ઇન ધ સિક્યુરિટી સ્પેસ the data is becoming integral part. That's why everyone is creating their own ecosystem, whether you take a checkpoint, whether you take even smaller vendors like a Sophos, they are creating their own ecosystem just to collect more data of the Git means development process, whether it's a .NET thing or GitHub thing. They are getting a hell lot of data, and because their models are getting data, they are catching up very fast. અત્યાર લગી માઇક્રોસોફ્ટ હતું કે એ લોકો સિક્યુરિટી સ્પેસમાં હતા જ નહીં. ધીસ યર લાઈક વી આર વન ઓફ ધ ટોપ મોસ્ટ પાર્ટનર ઓફ માઇક્રોસોફ્ટ ઇન ઇન્ડિયા. તો અઝુર ક્લાઉડ ઉપર કોઈ કામ કરે છે? અઝુરમાં ડિસ્કાઉન્ટ કોઈ નહીં આપે તમને. તો અઝુર મીન્સ અપ ટુ લાસ્ટ યર માઇક્રોસોફ્ટ has 6 verticals: infrastructure, AI, security. Similarly, there are 6 verticals are there.
This year onward, there are only two verticals. Microsoft stopped everything, and they make everything very simple. કાં તમે એઆઈ ઉપર ફોકસ કરો કાં સિક્યુરિટી ઉપર ફોકસ કરો. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને આ બધું તો બાય ડિફોલ્ટ તમે લેવાના જ છો. તો માઇક્રોસોફ્ટ હવે સિક્યુરિટી બાબતમાં ઘણું સિરિયસ થયું છે. એન્ડ ધેટ્સ વેર ધ ગીટહબ કોપાઇલટ સિક્યુરિટી વિલ ગોના પ્લે અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. એ કઈ રીતે થાય આપણે એક એનો ડેમો જોઈએ. આ આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ક્વેરી છે, રાઈટ, ડેટાબેઝમાં ઇન્સર્ટ કરવા માટેની. ઓનલી પ્રોબ્લેમ ઇઝ વી આર not validating or we are not fine tuning the user input before entering into the database. હવે એને લીધે SQL injection થાય છે. અને આપણે જે રીતે જોયું, SQL injection is the one of the topmost vulnerability, still topmost vulnerability even in 2025. So એને કોપાઇલટ કઈ રીતે સોલ્વ કરશે? So this is the best feature. Before we move forward, just wanted to ask, anyone has used this thing? Depend about what it is? Automated bot from GitHub to upgrade your, take a look at your dependency and upgrade as soon as they. Correct. So security space ma, the biggest issue as of now is going on supply chain attack. What is the supply chain attack is? It is coming as a from the very prehistoric time. જૂના જમાનામાં તમારે જ્યારે પ્રાણીઓને મારવા હોય ને તો તમે તીરકામથા લઈને એક એક સિંહને ન મારે. લોકો શું કરે, ક્યાં પાણી પીવા આવે છે આ તળાવમાં. So they will poison that, and once they will drink that water, the animal, they will die there. So that's called water hole poisoning. So આજના ટાઈમ કરો એ જ વસ્તુ ચાલુ કરી છે. If you see the pattern in last 2 years, all of the major vendors, including Microsoft, Okta, Palo Alto,
સોફોસ આ બધી કંપનીઓ કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ એનું કારણ શું છે? તમે માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીઓ માઇક્રોસોફ્ટનું કોમ્પ્યુટર યુઝ કરો, સો ઓટોમેટિકલી યુ એક્સેસ સોલાર enterprise are using the solar winds. So if you compromise solar winds, you will have access of all of the enterprise customers. So that is the issue. Now where it is relate here is where it will get relate here is ના ટાઈમે મારે તમને કરવા છે એઝ એ હેકર I have to play in length and breadth. કેમ કે આપણી ઇકોનોમી છે ને કે આપણે 10 અપ્લાય કરીએ છીએ, એક કે બેમાંથી વાતચીત થાય અને ઇવેન્ચ્યુઅલી 20 કે 25 પ્રોજેક્ટ એક પ્રોજેક્ટ મળે. હેકરની પણ ઇકોનોમી છે એમ કે એ લોકો 10 કંપની કરે તો એવું નથી કે બધી કંપની અમને પૈસા દઈ દે છે એમ. they out of 10 only like 2 or 3 will start discussing and end of day only like just like us the number is gonna remain same કે ભાઈ very nominal companies are gonna pay them. So they have to hack on length and breadth. કેમ કે જો હું એક કરીને કરવા જઈશ, હેકિંગ અગેન ઇટ્સ નોટ એ ઇઝી ટાસ્ક. તમે જ્યારે હેક કરો તમારે પહેલાં રિકોગ્નાઇઝેશન કરવું પડે કે શું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એન્વાયરમેન્ટ, ક્યાંથી મારો એન્ટ્રી પોઈન્ટ થશે, કઈ રીતે અટેક સરફેસ છે, કઈ રીતે હું લેટરલ મૂવમેન્ટ કરીશ, કઈ રીતે હું એવું કંઈ કરીશ જે કસ્ટમરને વેલ્યુ છે. મારો ફાઇલ ડેટા પડ્યો છે, અગર હું એ એક્સપોઝ કરી લઉં તો કોઈ હેકર લઈ જાય તો શું ફરક પડે છે? મારી સાયબર કંપની હમણાં 2 વીક પહેલાં મેલ આવ્યો હતો કે ભાઈ તમારા વર્ડપ્રેસ વેબસાઇટમાં ઇસ્યુ છે, મેં ફાઇન કર્યો છે, મને આટલા રૂપિયા આપો એમ એઝ એ બગ બાઉન્ટી. એઝ અ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન તમે કરીને શું કંઈ નવું કર્યું છે એમ. એટલે વાત એ છે કે ઇવન હેકર હેઝ ટુ સી, એ લોકોને એમના વાઈફને છોકરાઓના પેટ ભરવાના હોય છે. So they have to hack into the scale. So they started this supply chain attack. Rather than attacking individual companies, they will start poisoning libraries. આ વર્ઝન આવતું હોય કેમ કે ઘણી બધી આ બધી લાઇબ્રેરી આપણે છે એ ઓપન સોર્સ યુઝ કરીએ છીએ. એન્ડ ધ ઇશ્યુ વિથ ઓપન સોર્સ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ વિથ ઇઝ વિલ ગેટ બટ ઇશ્યુ ઇઝ ધેર ઇઝ નો રિગરસ ટેસ્ટિંગ. જ્યારે કાંઈ થાય ત્યારે ખબર પડે આમાં વાંધો હતો, હવે નવી વાર લાઇબ્રેરી લઈ આવો, ત્યાં લગી તો ચાલ્યા કરે. સો what they will do, they will start contributing into this open source environment, poison some of the libraries, and when you use those library into your project, by default they will get access to your environment. આમાં તમે તો તમારી સાઈડથી કંઈ ખોટું કર્યું જ નથી, પણ કસ્ટમરને આ કોણ સમજાવવા જશે? But the library only think that okay, you guys have created my project, so you are responsible for this hack. And Dependabot is coming for that thing only કે ભાઈ તમે જે ડિપેન્ડન્ટ લાઇબ્રેરી યુઝ કરો છો, આર they secure enough to use in your environment or not? And this is a free feature. જો કોઈ યુઝ ન કરતું હોય તો આજે જ ગીટઅપમાં જઈને એટલીસ્ટ ઇનેબલ કરાવી લેજો, કેમ કે આમાં આપણે કંઈ જાતું નથી. બટ જો કદાચ એક પણ બચી જાય તો આપણું ઘણું સારું છે. Okay. Now, GitHub Copilot security it's a really good. It is almost par with Cloud and Cursor. Only issue, it's a costly. Per user, like licenses, 1,000 to 30,000 per year. User. So, and આપણે બધાને મીન્સ આપણી
અલગ સ્ટ્રગલ્સ પણ હોય ને સિક્યુરિટી માટે એટલા ખર્ચો કરવો મને પણ ન પોસાય. સો ધેર ઇઝ અ વે અરાઉન્ડ ઓલ્સો ધેર. વી કેન ઓલવેઝ ડુ ઇટ. કે ભાઈ આજના ટાઈમે એઆઈ એટલા સ્ટ્રોંગ ઇનફ થઈ ગયા છે કે વેધર બિફોર યુ પુશ એનીથિંગ ઇન ટુ ધ કસ્ટમ મીન્સ ઇન ટુ ધ ગીટ, એ પહેલાં તમે કોડનો સ્ટીપેડ લઈને ચેટ જીપીટીમાં ચેક કરાવી લ્યો ને તો પણ તમને કહી દેશે કે ભાઈ વેધર ધેર ઇઝ એની ઇશ્યુ ઓર નોટ, વેધર ચેટ જીપીટી, જેમિનાઈ, ગ્રોક, વોટ એવર યુ આર યુઝિંગ, those things are enough. If you can afford, I would highly recommend to go there. If not, at least put a practice that before we'll do this thing, we'll do them manually. Only advantage with the cloud and Copilot is you can scan completely workspace and you can find out the business logic also. આજના ટાઈમ સિક્યુરિટીમાં બે ટાઈપના ઇસ્યુ હોય. એક હોય ટેકનિકલ ઇસ્યુઝ કે ભાઈ જેમાં ટેકનિકલી એસક્યુએલ ઇન્જેક્શન રહી ગયું છે, તમે સ્કેન નથી કર્યું કે સાઇટ સ્ક્રિપ્ટિંગ રહી ગઈ છે, એ ઇસ્યુ છે. ઘણા બિઝનેસ લોજિક ઇસ્યુ હોય ભાઈ અહીંથી પણ તમારો રિપોર્ટ આઉટ થઈ છે, અહીંથી પણ રિપોર્ટ આઉટ, ડેટાથી અલગ ડેટા મળે છે. જ્યારે માણસ બી રેપા કરે તો એને ધ યુઝર વિલ ગેટ ધ ડેટા વિચ હી સપોઝ નોટ ટુ સી. એટલે આવા બિઝનેસ લોજિક ઘણા બધા હોય છે ને ઇવન પબ્લિક લિમિટેડ સાઇટ ઉપર હોય છે. મારા ફ્રેન્ડની કંપની છે મુંબઈમાં, તે આર અરાઉન્ડ લાઈક 500 કરોડની આજુબાજુ રેવન્યુ પહોંચી ગયો છે અને દે આર બ્રિંગિંગ ધેર આઈપીઓ. આખી કંપની બિલ્ડ કઈ રીતે થઈ હતી? આધાર ને પાનનો ડેટા એક ટાઈમે પબ્લિકલી અવેલેબલ હતો બાય ડુઈંગ ધ સર્ટેન થિંગ. દે સ્ટાર્ટેડ મીન્સ ગેટિંગ ઓલ ઓફ ધીસ ડેટા, બ્યુટીફુલ શોપ ને આ તેને ઇન્ટરનેટમાંથી ડેટા એ લોકોએ જેટલો હતો એટલો કાઢી લીધો. એન્ડ ધેન દે સ્ટાર્ટેડ ગોઈંગ ટુ બેંક, અમે તમને કેવાયસી કરી દઈશું, પર યુઝર કેવાયસી 60 પૈસા, 80 પૈસા, ₹1. And because of they were early players and data was open, they got a large amount of data which no other company has. And because of that early mover advantage, they are gonna bring IPO with probably unicorn status. એટલે એવું છે કે ભાઈ જો આ લેવલની વેબસાઇટ છે, આધાર ઇઝ વન ઓફ ધ સિક્યોર પ્લેટફોર્મ એઝ ઓફ નાઉ. 2018 પછી ક્યાંય હેકનું એટલું નામ નથી સંભળાણું એનું. છતાંય જો એમાંથી તમને ડેટા મળી શકતો હોય તો આપણે બધે સોફ્ટવેરમાં તો ક્યાંક ને ક્યાંક તો એવા રહી જ ગયા હશે કે ભાઈ જે બિઝનેસ લોજિકનો ફ્લો હશે ને ડેટા વધુ નીકળી આવતા હશે. સો યુઝિંગ ધ કોપાઇલટ સિક્યુરિટી ઇટ કેન આઈડેન્ટિફાઈ ધ બિઝનેસ લોજિક ઇશ્યુ ઓલ્સો. ધેટ વુડ બી ધ બેનિફિશિયલ ફોર ધેટ. એન્ડ વિલ ટાઈ અપ એવરીથિંગ એટ એન્ડ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન કે આ બધી વસ્તુ આપણને ક્યાં કામ આવશે કે આપણે આપણા બિઝનેસમાં કઈ રીતે આને યુઝ કરી શકીએ. સેકન્ડ થિંગ એઝ આઈ મેન્શન, whether it's a chat GPT or anything, you can use it. And I think I should know, means, should we have to see the demo for that one? Okay, bhai, is this code secure enough? Because the level of intelligence in this room, it would be insult for you guys. એટલે હું ઇનફેક્ટ કોડનો સ્નિપેટ લાવ્યો પણ છું, આપણે જોવું હોય તો કરી શકીએ, સેમ વસ્તુ તમને મીન્સ બતાવી શકે છે. And the third one is SNYK. That is again dependency and code security issue. Whether you check it at the pipeline stage, whether you check it at the push stage, SNYK sneak જે છે that is the AI based tool. એનો ફાયદો શું છે કે it will directly integrate with your, it's a paid version, it will directly integrate with your GitHub profile and it will scan not only the security issue in your code, it will scan issue among the dependencies also. કે ભાઈ તમે આ ડિપેન્ડન્સી યુઝ કરી છે, બેટર છે તમે આ યુઝ કરો, આ વસ્તુ તમારા માટે સિક્યોર નથી. લેટ્સ સી ડેમો ફોર ધેટ વન. This is my GitHub repository. I just created one for this demo. This is simple composer file which we require, nothing else. This is the source file, index.php, simple PHP script. Before we'll see and before we'll go and see what Snick has find out, can any one of us tell me what are the security issues you are seeing here? Hard-coded password, credentials, બીજું એ તો simple password, hard-coded simple password, yes. So two issue. Another thing, SQL injection.
ક્રોસ સાઇટ સ્ક્રિપ્ટિંગ. તો 4 વલ્નરેબિલિટી આમાં ઓલરેડી કોડમાં છે. I just created sneak profile. I attach with my gate profile. SQL injection, hard-coded password. Again, a second hard-coded password. It didn't detect it. Wait. SQL. Yeah, it didn't detect that SQL cross-site scripting. So, but again, સ્નેકનો ફાયદો એ છે કે એનું ફ્રી વર્ઝન છે. આપણે જ્યારે પ્રોજેક્ટ ડિપ્લોય કરતા હોય, તમારી વાત હતી ને, ત્યારે તમે એનું ફ્રી વર્ઝન રિલીઝ કરી and you can check the whole repository with that one. So that will give you good enough data to take to your customers. So you can create a free version per environment. સાદી ભાષામાં કહું તો નવું ઈમેલ એડ્રેસ નાખીને બનાવી લેવાય. પર email address allowed છે. So it can work out for us on those parts. Action list. Like તમે અહીં આવ્યા ઓલમોસ્ટ 2-3 કલાક તમારી લાઈફની વેસ્ટ કરી, તો એટલીસ્ટ યુ શુડ ટેક સમથિંગ ફ્રોમ હિયર that would be useful for you. If your company is building in PHP or WordPress, you start scanning from the WP Scan and Zap. If you are already on .NET PHP, then SonarCube, PHP Stan, Nuclei, start using those tools. Ask your team to update libraries and plugins monthly. જે રીતે મેં તમને વાત કરી, PM મોદીની વેબસાઇટ આપણી 6 મહિનાથી અપડેટ નહોતી થઈ, એટલે ત્યાં પણ એટલું ચાલતું હોય, તો આપણે તો મીન્સ ઘણા બિઝી છીએ એટલે એ વસ્તુ ન થઈ શકે. પછી બેઝિક મોનિટરિંગ, આપણે જે વાત થઈ, whether we are putting a Wazoo or any kind of a SIEM solution or any kind of monitoring around the security place, it would be really great. And as Dipen bhai said, these are not a costly solution. Seriously, એક નાનું એવું લિનક્સ મશીન લઈ લ્યો, એમાં વાઝુ ઇન્સ્ટોલ કરી દો અને એજન્ટ બધા મશીન પર ડાલી દો. Not only the machines, end users, your firewall log will go there. Why the SIEM is best, why the SIEM is the core of the security solution, you know? કેમ કે તમે જ્યારે એન્ટરપ્રાઇઝ લેવલનું એન્વાયરમેન્ટ જોશો ને, તો તમે શું થશે, તમારા સર્વર હશે, then you have end users, then you have a cloud, then you have a firewalls, other things are there. હવે પ્રોબ્લેમ શું થાય કે બધાય છે ને, એવરી ડિવાઇસ વિલ ગીવ ધ સાઇલો ડિટેલ. સર્વર કાલે ઉઠીને જો તમારો ડેટા ગયો બહાર, ચાઇનામાં ગયો સપોઝ, કે ક્યાંય પણ તમારો ડેટા લીક થયો, તો ફાયરવોલ ઉપર એ આવશે કે એક પેકેટ આવ્યું હતું ને ફાઇલ બહાર ગઈ છે. સર્વર ઉપર એ આવશે કે ભાઈ હાલો આ પ્રોસેસ રન થઈ હતી, કે આ સર્વિસ એક્ઝિક્યુટ થઈ હતી અને આ ફાઇલનો ડેટા બહાર ગયો છે, કે આ પોર્ટ ઓપન થયો છે, કે પછી તમારી જે તમારા IDS IPS છે તેમાં કદાચ ટ્રિગરિંગનો એલાર્મ આવશે, એ સિવાય કાંઈ નહીં આવે. SIEM is the tool which will be the centralized place. It will start taking log everything from every of the component in the network or the cloud or environment, and then it will correlate it. તમે જોઈ શકો કે ભાઈ રાઉટરમાંથી જો પેલું પેકેટ આવ્યું, જે તમારી ફાયરવોલ પર આવ્યું, ફાયરવોલમાંથી તમારા સર્વર પર આવ્યું, સર્વર પર આવીને આ પ્રોસેસ રન થઈ, આ સર્વિસ રન થઈ, એને લીધે આ પોર્ટ ઓપન થયો અને આ રીતે ડેટા બહાર ગયો. 2014 ધ ટુરિસ્ટ મૂવી કોઈએ જોયું છે? એનીવન હેઝ સીન ધ ટુરિસ્ટ? એન્જેલિના જોલી. કરેક્ટ. સો ઇટ્સ એન્જેલિના જોલી એન્ડ જોની ડેપ. 2014 મૂવી વોઝ બેઝિકલી એમાં કોરિયા વિશે અણગમતી વાતો હતી અને they were kind of opposing to release this movie. હવે થયું એવું કે સોની વોઝ વેરી એડમન્ટ એન્ડ they invested so much because star cast was very much heavy. એન્જેલિના એન્ડ જોની ડેપ સસ્તામાં તો ન આવે, એટલે મૂવીનું શૂટ થઈ ગયું હતું એન્ડ those guys were not ready to release it. હવે
જ્યારે આ ચાલતું હતું ને, સો વોટ નોર્થ કોરિયા ડીડ, they deployed the gang of virus hackers and they started they started hacking the Sony environment. And how they did it? પિંગ કોઈ યુઝ કરે છે? પિંગ બધા યુઝ કરે છે, કરેક્ટ? પિંગ એ બેઝિકલી 8 બાઇટનો પ્રોટોકોલ છે. 7 બાઇટનો જ છે, 8મો બાઇટ તમારો જનરલી ફ્રી જતો હોય. અને સોનીએ શું કર્યું હતું કે એની જે ફાયરવોલ એન્વાયરમેન્ટ હતું એમાં આઉટબાઉન્ડ માટે પિંગ ઇનેબલ રાખ્યું હતું. ભાઈ ગૂગલમાં પિંગ થાય છે તો આપણું ઇન્ટરનેટ ચાલે છે, એ ચેક કરી શકાય એમ. સો વોટ they did is they created a subsequent process. What it was doing is like it will start chunking all of the data from their file server. ફાઇલ સર્વરમાંથી એક ડેટા લઈ એનો એક બાઇટ કરી અને પિંગમાં એ લોકો બહાર મોકલવા માંડ્યા. 4 મહિનામાં એ લોકોએ 100 TB ડેટા બહાર મોકલ્યો. એન્ડ એટ ધ એન્ડ પોઈન્ટ જ્યાં એક ડેટા આવતો હતો, એક બાઇટનો ડેટા, they club everything and they created a complete database back. CEOની સેલરી સ્લીપ, એ લોકોના એમ્પ્લોયની ડિટેલ, એમ્પ્લોયની હેલ્થ ડિટેલ, ધ ટુરિસ્ટ મૂવી રિલીઝ થયા પહેલાં એ લોકોએ ડાર્ક વેબમાં મૂકી દીધું હતું. એટલે સોનીને બહુ મોટો લોસ ગયો હતો. એટલે આ બધી વસ્તુ એવી છે કે ભાઈ, એન્ડ ઇવન આઈ એમ વર્કિંગ સાયબર સિન્સ 15 years, આઈ કાન્ટ સે દેટ આઈ નો ફુલી. રોજ એટલા અટેક આવે છે કે ભાઈ જ્યારે નવું સાંભળી ત્યારે એમ થાય કે યાર આવું થઈ શકે. એટલે આ વસ્તુ એવી છે કે ભાઈ જ્યારે સોનીનું થયું ત્યારે રિયલાઇઝ થયું કે ભાઈ અલગ છે. એન્ડ ધેટ્સ વેર ધ અનોમલી ડિટેક્શન ઇઝ. તમારું ફાયરવોલ છે કે તમારા આઈડીએસ છે, આજના ટાઈમે બધા નેક્સ્ટ જેન ડિવાઇસીસ થઈ ગયા છે. એ લોકો એનોમલી જોવે કે પિંગ 7 બાઇટનું છે, 8મો બાઇટ ક્યાંથી આવ્યો, 1 બાઇટ એક્સ્ટ્રા આવ્યો, નક્કી કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. ઇટ શુડ ટ્રિગર અલાર્મ એન્ડ ધેટ અલાર્મ ગો ટુ યોર સિમ. ટીમ શુડ પિક અપ ઇટ. બિકોઝ ખાલી મોનિટર કરવાથી નહીં થાય, જે રીતે સરે વાત કરી, યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય વોટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ અરાઉન્ડ ઇટ એન્ડ યુ નીડ ટુ ટેક અ એક્શન. જસ્ટ ફેન્સી ડેશબોર્ડ જોઈને હાર્ટ એટેક વધારવાની જ પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે. એટલે વી નીડ ટુ સ્ટાર્ટ એક્સપ્લોરિંગ ઓન ધોઝ એરિયાઝ. એટલે બેઝિક મોનિટરિંગ, જે રીતે સરે વાત કરી દીપેનભાઈ કે ભાઈ કદાચ ઇનહાઉસ ટીમ ન હોય, આઉટબાઉન્ડ આજકાલ તો ઘણી નીકળી ગઈ છે કે ભાઈ તમે સિક્યુરિટી મોનિટર કરી શકે, આ કરી શકે. એન્ડ that would give us a value addition in terms of the when we are bidding to the client, whether we are a service based company or product based company. And we will come to this point later. And the last point is try one AI tool. Some of the tool I already mentioned in the slides, but there are so many tools. Like AI is becoming kind of a mushroom, wild mushroom. Every day new tools are sprouting up. So better છે કે ભાઈ જે કાંઈ નવું મળતું હોય, ફ્રી મળતું હોય, ટ્રાય ઇટ ઓન યોર એન્વાયરમેન્ટ. એટલીસ્ટ ટીમ મેમ્બરને એટલીસ્ટ વીકનો એક ટાસ્ક તો આપો કે આ વીકમાં આપણે વી વિલ ડિસ્કસ વન ન્યૂ AI ટૂલ, વેધર ઇન ધ સિક્યુરિટી સ્પેસ ઓર ડેવલપમેન્ટ સ્પેસ. Then only we will able to catch up with the market, what's going on. Now the product based company. So we already discussed about this point કે ભાઈ આપણે લોકો we are already advanced on that part. I believe none of us are working on waterfall. All of us are working on the agile, correct? Sprint and agile. Development process એ જ રીતે ચાલે છે આપણી. But now we need to take one step forward. We need to start including DevSecOps. And why it would be helpful, we'll discuss down the line. Integrate these tools like Sneak or Sonic Cube, Vault. Yeah, Vault thing, this is what we haven't spoke yet. આજના ટાઈમે કસ્ટમરની કી ચેન્જ છે, ID પાસવર્ડ છે, we are keeping into the code or some files or other thing. Azure, AWS has their own solutions, whether Amazon Key Vault or Azure Keys. We should start using the technologies like that. It will not pass those data over the internet, and that would be added layer of security. Then Okta or one login kind of IAM solution કે ભાઈ જો કસ્ટમર છે જ્યારે બિડિંગ માટે આવે છે, પેલા સરની વાત હતી ને કે ભાઈ around that one, when customer is coming and if we are charging that one, we can clearly say that sir, the other guys are giving this thing, have you considered કે ભાઈ you need to do your security in terms of your logging part. These many companies got compromised. We will give this thing additional and we'll charge $500 extra. આપણા માટે 2 લાઈનનો કોડ વધશે, બટ આપણને $500નું we can do the upsell and cross sell on that part. So one logging છે, key vault છે, product development part છે, and last but not least હું ગમે એટલું કહું કે I am good, જ્યાં સુધી
કોઈ મોટી ઓથોરિટી નો કે બીજા લોકો કે ના ચિરાગભાઈનું કામ કંઈક સારું છે ત્યાં સુધી મતલબ નથી. સિમિલરલી વોટ એવર વેધર વી આર પ્રોડક્ટ બેઝ કંપની એન્ડ વી આર સેઇંગ દેટ વી આર સિક્યોર, it's not gonna affect much unless you have this thing. You can show it to the customer કે ભાઈ ના જો અમારી પાસે આ છે, this is the highest level of security certification available in the market. So and to be honest, એકદમ ઘરની વાત કહું ને, આપણે બધા ઘરના છીએ તો ઇન્ડિયામાં તો કેવું છે કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમે જ્યારે આ કરાવીએ છીએ ને ત્યારે $30,000-40,000 અમે ચાર્જ કરીએ છીએ. 3 મહિનાની પ્રોસેસ હોય છે. ઇન્ડિયામાં $25,000 દો ને તમે સર્ટિફિકેટ પ્રોપર IAFના નામે તમારા ઘરે પહોંચી જાય છે. એટલે ભલે તમે કરાવો નહીં, $25,000 ખર્ચી નાખજો, તમારી પ્રોડક્ટ કંપની સાથે જો તમારી વેબસાઇટ ઉપર હશે ને કે અમે આ કરેલું છે, that would be more than enough. CMMI છે, ISO છે, વેધર SOC 2 છે, 20-25,000 આપણે ઇન્ડિયન લોકો ખબર નહીં ક્યાંથી જુગાડ કરીએ છીએ. ડાયરેક્ટલી IAF ઇન્ટરનેશનલ બોડી સાથે સેટઅપ છે. You will get certificate, it will upload it into the global website with your company name. So no one will ever come to know whether it's a genuine or fake or something. But that would be the brownie point. અને કદાચ 25,000-50,000ની સામે જો એક કસ્ટમર આવતો હોય, that would be more than compensating for us. Now this is the second last slide, અને this is where all we tied up. કે ભાઈ હવે આ બધી વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરી, આપણને ફાયદો ક્યાં થશે, શું કામ આ કરવું જોઈએ. કેમ કે આવીને 3 કલાક આ સાંભળીને ઘરે જવું, એમાં નવરાત્રિમાં રાતે જાગ્યા હોય, ઉઠીને આવવું પડે. So it doesn't make much sense. So where it will be helpful for us? 3 things. One is getting the extra business. Basically when we are a product based company, that would be differentiator, because આજના ટાઈમે પ્રોડક્ટ પણ કોમોડિટી થતી જાય છે અને સર્વિસ પણ કોમોડિટી થતી જાય છે. બધા પ્રાઇસ પર જ રમે છે ને એમાં આપણે તો સૌરાષ્ટ્રવાળા, એટલે આપણે વાત કરવાની કે ભાઈ XY ભાઈ તમને આટલામાં આપે છે, હું તમને આટલામાં આપી દઈશ. આપણે એમ જ વિચાર છે, તમે કયો કેટલા જોઈ છે. એટલે આપણે અત્યારે કોમોડિટી થતી જાય છે. Try to take it to the service side, because if you see the Indian textile industry there was a time, Raymond, પછી Levi's, આ બધી કંપનીઓ, they were making tons of money. Similarly મોરબીમાં આપણી ટેક્સટાઇલ ceramic industry, they were making tons of money. But problem with our thing is, rather than optimizing on the product quality side, we are started pitching in terms of the pricing war. We go into the pricing war, and the pricing war is the downward spiral. No one will win, because ઓલો $1,000 જીન્સ આપે છે, હું 900 આપીશ, 900 આપતા 800 આપીશ, 800 આપીશ. હવે તો 100 જીન્સની વાત જાહેરાત આવે છે. $100 તમે મેન્યુફેક્ચરરનું શું મળે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું શું મળે, રિટેલરનું શું મળે, કોને કેટલો માર્જિન મળશે? એના કરતાં તો વોટર બોટલની દુકાન નાખી દેવી સારી, એમાં થોડી માર્જિન મળી જાય. So same thing is happening into our industry, and still there are companies who are earning very good because of the quality of their service. They will never compromise on their prices. They will say that તમે સર જવું હોય તો કોઈ દિક્કત નહીં, બટ આ સર્વિસ તમને કોઈ નહીં મળે. Have you checked that the person who is charging you $5,000, are they giving this thing? Are you getting this thing from them? You start playing on the quality side, and we'll start playing on the quality side, and that would be like extra money source for all of us. Plus we'll get a trust of client and faster approvals, obviously more revenue and retention rate. There is a statistic, I do not have that detail, but there is a statistic, the development company who are implementing the security practices into their environment, and they are pitching into their marketing terminology, they are getting 25-30% more client retention rate. Because ક્લાયન્ટ ઘણીવાર એક જ વસ્તુ પર ટકી જતો હોય છે કે ભાઈ આ વસ્તુ, આ ભાઈનું આ સારું છે, ચલો ને સર્વિસમાં એકવાર પ્રોબ્લેમ થયું પણ ભાઈનો રિસ્પોન્સ રેટ સારો હતો, કોમ્યુનિકેશન સારું હતું. સો these are the areas we can work out. And thank you. So sorry marathon session લાગ્યો હોય તો any questions, concerns? અરે એ તો રહી જ ગયા.
સો આ આપણે સુરતીનો હતો. Sorry. This one for Surti, and this was the WordPress website as we know. If you see it, it will start with outdated versions. CSS, their theme is Elementor is outdated. There is a two things which I have seen into their environment. Let me open it. Give me 1 minute. So basically it is there. I just need to find out. This plugin has find out like their backup was open, and I downloaded their website. So their complete source code is open for us. We can easily download. I downloaded in morning. So સુરતી ચાલુ કરવું હોય તો હું અત્યારે મારી વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરીને ચાલુ કરી શકું. બીજી વસ્તુ, there was this plugin was there, file manager. If you see all of these things out of version, they already mention on that part. Where is that one? Yeah, out of that versions. Yeah, file manager. So this is the plugin. This is because I am in security industry, so I know this thing. File manager is a very common and very widely spread vulnerability. If your website is in WordPress and if you haven't updated your file manager, it has a remote code execution. I will not only able to take over your website, I can take over the complete server. ભલે તમે GoDaddy ઉપર ઇમ્પ્લોય કર્યું હોય, સર્વરનો પૂરો એક્સેસ ઇઝીલી મળી શકે એમ છે, જસ્ટ આ ફાઇલ મેનેજરની વલ્નરેબિલિટી ઉપર. So if you the current version is 8.0.2 and these guys are running on 6 point something. So that was the major issue I found on this one. The database is open. Now coming back to our favorite High Court website. Yeah, just a moment. And the best thing about the WP scan also, WP scan ma you can get the API code. So when like if you are running on a WordPress website, you will go into the WP scan website, you will download the API and it's a free. Per day I think 25 scan you can do or something. You can not only able to find out the vulnerability, you can able to exploit it also. Now આને ધંધો કેમ લઈ શકાય? જે કસ્ટમરને આપણે પાસ્ટમાં કરાવેલું છે 2018, 19, 20માં આપણે ધંધો કરેલો છે. You just scan it, tell them and send this report. This is how we do business. We'll scan environment, we'll send there. સર કીધું એમ કુંડળી મોકલીએ કે સર તમારી કુંડળીમાં શનિની દશા છે ને રાહુની દશા છે, તમારે આ કરાવવાની જરૂર છે, 5 માંથી 2 આપી જ દે. So this is how you can get into the WordPress system. Only thing is I haven't used the API. You go into WP scan website, go into Google, go into WP scan website and you download the API and you can run the full scan. Not only that, in that case you do not even need a nuclei. Now coming back to the PHP website, Peshawar High Court. Yeah, this is the other tool which I was mentioning, SQL map. તમારા એન્વાયરમેન્ટમાં ક્યાંય પણ SQL ઇન્જેક્શન હોય ને, you use this one,
you pass the parameter. કેમ કે SQL injection parameter ઉપર જ થશે. Whether username, password, anything you are taking from the text file. You search against this one. It will search everything. It will search your, it's not visible, right? Let me. Is it visible? Perfect. This is another PHP website, True Costing. Actually, મારે આનો પણ ડેમો તમને બતાવવાનો હતો, but time. So this is a SQL injection like vulnerability because they are running on very old PHP version 1.0 or something. So you go in ChatGPT, tell them that means I need to run SQL map. It will give you syntax. You just copy paste into the Linux. It will search against all available database. If you see here, it will start by one. Oracle, Postgres, SQL, PLSQL, SQLite. So it will search against all of the available database and see that whether your developer has made any mistake or not. As a company owner, only thing we should do is every time when developer is saying that our code is ready or site is ready, we are doing the functionality testing, right? We are doing the rigorous functionality testing. We are doing the like whether website is capable, traffic testing and other things. But we are not doing the security testing. Use 3 or 4 tools like this. Just run it and it will give end-to-end detail about the website. Okay, bhai, you do not need to go and Hello? Am I audible? Hello? Yeah. Hello? આજના ટાઈમે જેમ ડેવલપમેન્ટમાં એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ આપણને પૂરી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની જાણવાની જરૂર નથી. સાયબરના એક ક્રોમનું પ્લગઇન બનાવ્યું. તો હમણાં જ સાયબરનારા માટે ભાઈ ડીપન ઓપન ડેવલપર છે. હેલો. Similarly, to run this tool, you do not need to be security engineers. All you need to do is just need to know the name, go into the AI, ask them that I want to run this thing, and you will able to. It means AI will guide you like how to do this thing. Even if I will be 100% honest, I got this syntax from GPT only. I haven't wrote it by myself. So use the nuclei. Nicto. Problem with Nicto is it will give so much false positive. એટલે એવું ન માનતા કે નિક્ટોએ જે આઉટપુટ આપ્યું છે એ 100% તમારી વેબસાઇટમાં ઇશ્યુ હશે જ. ઇટ વિલ જસ્ટ ચેક ધ હાઈ લેવલ. અને સિક્યુરિટી એન્જિનિયર તરીકે અમારો મોસ્ટ ઓફ ટાસ્ક એ જ હોય છે. આઈ થિંક સર સ્પ્લંકમાં કામ કરે છે એમને ખબર હશે. 100 એલર્ટ આવતા હશે, 100માંથી 98 એલર્ટ ફોલ્સ પોઝિટિવ હશે. ક્લોઝ કરવાના જ વાત આવતા હશે. સો વી નીડ ટુ એકચ્યુઅલી ફાઇન્ડ આઉટ કે ભાઈ શું ચાલે છે. જ્યારે અમે વીએપીટી કરીએ તો વીએપીટી માટે મીન્સ નેસેસ ટૂલ છે, ડાયરેક્ટલી તમે એનાથી કરી શકો છો. IBM ક્યુ રડાર છે, અમે એના કરી શકીએ. બટ એ તમને ખાલી હાઈ લેવલ ડિટેલ આપે કે આ હોઈ શકે છે. ધેન યુ નીડ ટુ મેન્યુઅલી વેલિડેટ એન્ડ ગીવ ઇટ ટુ ધીસ બિકોઝ અવર રેપ્યુટેશન, અવર નેમ ઇઝ એસોસિએટેડ. સિમિલરલી વેન યુ આર ગિવિંગ ટુ કસ્ટમર ઓર વેન યુ આર ચેકિંગ વિથ યોર એન્જિનિયર્સ, it doesn't, one disclaimer is the tool which is whatever it is giving, it is not 100%. It has a tendency to give false positive. So just keep that thing in mind. ઘણી વાર એવું થતું હશે કે ભાઈ કોઈ એવી વેબસાઇટ હશે કે ભાઈ આપણને એમ થતું હશે કે યાર આપણે જૂના જ ક્લાયન્ટને આપણે હમણાં કરતા હતા PHPની કોઈ બી વેબસાઇટ લઈ લ્યો તમે, એમાં ન્યુક્લિયાઈ મારો અને પછી કસ્ટમરને કહો કે હે ગાઈઝ વી હેવ ડેવલપ ધીસ વેબસાઇટ 3 years ago. I think there are this many security vulnerability. It's time to update it. Can we refresh it? $1000નું બિલ કરી નાખો. તો એ વસ્તુ કરતા હોય ત્યારે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કે ભાઈ
nuclei નો report આવે કે નહીં. ZEP is 100%. We have to see the ZEP demo. Let's see ZEP demo. This one is CLI and GUI, both it can work out, but I prefer GUI. Okay. Only thing you need to do is open the ZEP, go into this one, give the website to attack and attack. It will start, it will give you all the alerts. It will check by itself what are the issues are there. It will check every website, it will give you what are the out of scope. And I'm sorry, it's in VirtualBox, so I can't zoom it much, but so we are checking Peshawar High Court website. We'll see that are we getting any alert or not, and then we can check if you want any of our website, and we can also check, because it's a so simple, so easy tool. If we'll just run this thing before sending it to the customer, it will almost reduce 60 to 80% return rate. As a security researchers, my team and myself will do the deep penetration testing, deep analysis. Means company owner, you do not need to go up to that level. If you can do this thing, it would be more than enough. So development side માં જે પણ ઇશ્યુ હશે ને એના માટે આ બેસ્ટ વસ્તુ છે. It won't find much on the infra side, only development side. What it will do is, it will create a spider. It will try to report. So it reported 17 alerts. Talking about the dependent library, this website is using two JavaScript library which is known to be vulnerable. So તમે જાવા પેરેન્ટ લાઇબ્રેરીની વલ્નરેબિલિટીનો યુઝ કરીને આ વેબસાઇટને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી શકો છો. And then content security policies, the security header, CSP and XPrem, both are missing here. So ZEP is very useful and very handy tool in terms of the validating the development part. I think we are about to time. Any questions, concerns? Because Burp is a fully fledged. Burp છે એ તમારો ફોટોશોપ છે, આ તમારો કાનવા છે. એટલે તમારે ઇમિડિયેટલી ફટાફટ કરવું હોય તો આના માટે આ છે. બર્પમાં કેવું છે કે ઓટોમેશન લિટલ બિટ લિમિટેડ છે, બટ ઇટ હેઝ a very much high functionalities. તમે એને પ્રોક્સી કરી અને પછી તમે ધારો એ કરી શકો બર્પ શૂટમાં. ના, કમ્યુનિટીમાં તમારું 50-60% કામ થઈ જાય છે, પણ જ્યારે હાઈ લેવલનું કરવું હોય, મેં ઓએસ ખાલી બર્પ શૂટની મદદથી, કોમ્યુનિટીની મદદથી પાસ કરેલું છે. એટલે એ તમે બર્પ શૂટ કરો કે આ કરો, બંને ચાલે. Anything? Sure. Right. Need to set a proxy actually, but we can do it.
એક વીએમમાં કાલી નાખીને જ રખાય, એમાં બધા ટૂલ ઓલરેડી બાય ડિફોલ્ટ હોય જ છે, તો ઇટ વુડ બી ઇઝીયર ફોર અસ રાધર દેન ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એવરી પેકેજીસ ઓન લિનક્સ સિસ્ટમ. કાલીમાંથી ડાયરેક્ટલી આ થઈ જાય. So before we start, just a disclaimer. મારું લાસ્ટ કાલી હતું, એમાં હું કંઈક ના કરવાના કામ કરતો હતો તો ક્રેશ થઈ ગયું હતું. સો ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ કાલી વિચ આઈ સ્પિન અપ યસ્ટરડે. એટલે એના માટે હજી એ વિન્ડોઝ સાથે બ્રાઉઝર સાથે એસોસિએટેડ નથી. જનરલી બર્પ કઈ રીતે કામ કરે છે એ પહેલાં સમજાવી દઉં એન્ડ ધેન વિલ ગો થ્રુ ધેટ વન. સો બર્પ એવું છે કે ઇટ વિલ બીકમ ધ મિડલમેન બિટવીન યોર બ્રાઉઝર એન્ડ યોર કસ્ટમર. સો તમે સપોઝ ઇન બ્રાઉઝર યુ આર અ ક્લાયન્ટ, સર્વર વેબસાઇટ. તમે લેટ્સ સે યુ આર એક્સેસિંગ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઓર ગુજરાત ગવર્મેન્ટની કોઈ પણ વેબસાઇટ આપણે એક્સેસ કરીએ છીએ, બરાબર? તો તમે જે રિક્વેસ્ટ મોકલો છો એ તમે મોકલો એ પહેલાં પાછી કસ્ટમરને નહીં મોકલે, એ મિડલમેન થશે સર્વરને. એમાં તમારે જો કાંઈ મોડિફાઈ કરવું હોય તો તમે મોડિફાઈ કરી શકો. સિમિલરલી રિસ્પોન્સ વોટ એવર ઇટ્સ કમિંગ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મોડિફાઈ ઇટ ઓન બ્રાઉઝર એન્ડ you have to do this thing, you can do this, means you can do on the burp shoot. So burp shoot will become a middleman, like a gatekeeper. બારવાળાને અંદરવાળાની વાત બારવાળાને કહેવા માટે અંદરવાળા એમ કીધું હશે કે ભાઈ બપોર 12 વાગે જમવાનું છે. બર્પવાળાને કહેવું હશે, બરાબર એમ કહેશે કે ભાઈ 12:30 જમવાનું છે. પછી બારવાળો એમ કહેતો હશે કે ભાઈ ના, તો મારે ઉતાવળ છે, હું નીકળી જાઉં છું. તો એમ કહેતો હશે કે ભાઈ એને તો ન ગમ્યું એટલે વયો ગયો. એટલે you can play as a middleman and you can do all of the sort of nasty things. So burp shoot is one of the most powerful thing. In fact, આપણે જે તમે વાત કરી ને કે અમારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક ખાલી બર્પ હોય અને એકાદું એનમેપ કે નિક્ટો જેવું ટૂલ હોય, તમારે બીજી જરૂર નથી ઓમ જોવા જઈએ તો. મારે 2 મિનિટ. તો અર્થે જિંદગી નીકળી ગઈ, મને ફાયરફોક્સ આવ્યું નહીં.
Just a moment, guys. I am enabling my proxy, so all the traffic will route from Firefox to Burp. Nova version, this is the problem which is coming with the new version of Firefox. Because the moment you will start a proxy from here to Burp, it added this security feature કે man in middle કોક વચ્ચે આવી ગયો છે, હવે તમારો ડેટા ડાયરેક્ટ નથી જાતો, and it will be means inspect by someone in between. તો આ ફાયરફોક્સમાં હમણાં જ નવું સિક્યુરિટી ફીચર્સ આવ્યું છે કે ડાયરેક્ટલી તમને વચ્ચે બર્પ નથી કરવા દેતો, એના માટે કંઈક વર્ક અરાઉન્ડ છે જે એકચ્યુઅલી મને નથી ખબર. જોઈએ લાસ્ટ ટાઈમ આવી ગયું. અગેન સોરી, આ વર્ડિંગ મોટું નહીં થાય, બટ શું થયું આપણે જે રીતે વાત કરી, રાઈટ? I try to access google.com from here. Let's try facebook.com. So directly જ્યારે તમે તમારા કસિનમાંથી આપણે કરીએ, so what will happen? Basically, before I will start, I will give you a bit of a background how the thing will work. If I will type facebook.com from my machine, what will happen? First the DNS will open. So because internet work on the IP address, અને નામને તો ખબર જ નથી, એટલે ગ્લોબલ ડીએનએસ પાસે, તમારા લોકલ ડીએનએસ પાસે જાય, ઝોન 1 ડીએનએસ પાસે જઈને પછી તમારી પાસે નામ આવે, પછી ડાયરેક્ટલી તમારું બ્રાઉઝર તમારા સર્વરને રિક્વેસ્ટ કરે. આ કેસમાં શું થાય? બ્રાઉઝરમાંથી રિક્વેસ્ટ ગઈ છે એટલે બ્રાઉઝરમાં ઉપર તમને દેખાશે આપણે ઓલી ટાઈમિંગ મશીનવાળું, પણ સર્વર પાસે રિક્વેસ્ટ નહીં જાય, કેમ કે બર્પ હજી વચ્ચેવાળો માણસ છે એ રાખીને બેઠો છે. એટલે એમાં તમારે કાંઈ ચેન્જ કરવું હોય, જેમ કે હવે હું અહીંયા કરું, આપણે કરીએ પહેલાં હું તમને બતાવી દઉં. અત્યારે બર્પમાં આપણી પાસે અત્યારે એક રિક્વેસ્ટ છે, રાઈટ? અરે જે google.com વાળી છે, આપણી અત્યારે google.com વાળી એક રિક્વેસ્ટ છે જે પકડેલી છે, હજી આપણે એને છોડી નથી. હવે હું એને ફોરવર્ડ કરું ને તો એ ગૂગલ પાસે જશે, બરાબર? હવે એ જ રીતે લેટ્સ ડુ ધ એકચ્યુઅલ ફેસબુક વન. ચાલે તો બર્પનું બર્પ થઈ ગયું. હા, એટલે એ જ વસ્તુ છે, મારે તમને જસ્ટ એક રિક્વેસ્ટ ચેન્જ કરીને રિસ્પોન્સ ચેન્જ કરીને બતાવો હતો, બટ જસ્ટ આ હેંગમાંથી થોડો બહાર નીકળે તો કંઈ થાય. વેઇટ કરો, લેટ મી સ્ટાર્ટ ઇટ.
અને એક વસ્તુ જસ્ટ ફ્રોમ ધ સિક્યુરિટી સાઇડ આઈ કેન સે મીન્સ સિક્યુરિટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમારે તમારા ક્રેડેન્શિયલની ક્યારેય જરૂર જ નથી હોતી. અમને તમારી કૂકી મળી જાય એટલે ઇનફ. Because the attackers are not gonna steal your credentials, they are gonna steal your cookies. So જેમ કે સર જે એમનું એડમિન સેશન છે, હું જસ્ટ એમની કૂકી લઈને જસ્ટ આ બર્થથી પાસ કરાવી દઈશ. સો આઈ કેન એબલ ટુ ડાયરેક્ટલી ગેટ ધેર એડમિન સેશન. સર્વર એ જ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરે ને, આપણે ડેવલપર છીએ, આપણે તો બધા એ જ વસ્તુ કે એડમિનવાળાને અલગથી કૂકી આપેલી હોય, યુઝર દીઠ કૂકી આપેલી, એ રીતે સર્વર આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે ઓકે ચિરાગભાઈ પાછા આવ્યા કે ભાવેશભાઈ પાછા આવ્યા કે. Just a moment, it's restarting. મારા બ્રાઉઝરમાં એક પણ અત્યારે રિક્વેસ્ટ નથી બર્ફમાં. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ધ google.com. google.comની રિક્વેસ્ટ આવી. હવે હું એને એક્સ ક્લાયન્ટ ડેટા છે સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ધ સિનારીઓ કે ભાઈ તમે બહાર કીધું છે, બહારના માણસે જે મિડલમેન છે એમણે બહાર નથી કીધું. હવે મારે અહીંથી આ બધા તમારે ગેટ પેરામીટરના ડેટા છે કે ભાઈ તમારા ગેટમાં શું હોય છે, તમે સ્લેશ એક્સેસ કરો છો, તમારા બીજા બધા જે હેડર વેલ્યુ છે એ વસ્તુ છે. મારે કંઈ પણ વેલ્યુ ચેન્જ કરવી છે, એક્સ ક્લાયન્ટ ડેટા છે એની જગ્યાએ મેં મારું કરીને મોકલી દીધું એટલે પાસ થઈ ગયું પાછળ. અને ધેન ઇટ વિલ બી google.com. ગૂગલને પણ ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ સિક્યોર કનેક્શન નથી, ગૂગલ ડઝન્ટ સપોર્ટ સિક્યોર કનેક્શન. Google is not allowing. Request is going forward all. હવે હું ગૂગલની જગ્યાએ ફેસબુકના RITA India. RITA India. ના યાર કંઈક ઇસ્યુ આવે છે. એમાં ઇન્ટરસેપ્ટ ઓફ કર્યું પછી ખોલી છે. ના ઇશ્યુ ઇઝ ફ્રોમ માય સાઇડ.
હું એક્સક્યુઝ નહીં આપું. પ્રોબ્લેમ એ થાય છે, મારામાં બે બ્રાઉઝર છે, તમે જોશો ને તો વન ઇઝ ધ ક્રોમિયમ અને વન ઇઝ ધ મોન્ઝિલા. સો બાય ડિફોલ્ટ મેં ફોક્સી પ્રોક્સી નાખી છે ફોર્સ કરવા માટે થઈને, એ સપોઝ ટુ બી મોન્ઝિલામાં જવું જોઈએ રિક્વેસ્ટ, પણ બર્પમાંથી જે રિક્વેસ્ટ જાય છે એ ક્રોમિયમમાં જાય છે અને ક્રોમિયમમાં પ્રોક્સી પાસ નથી થઈ, એટલે ક્રોમિયમને ખબર નથી પડતી કે રિટર્ન ટ્રાફિક ક્યાં નાખવું, એને લીધે ઇશ્યુ આવે છે. એટલે ઇશ્યુ ઇઝ ફ્રોમ માય સાઇડ, આઈ એમ રિયલી સોરી. Thank you. Thanks a lot, guys.